Ini kan Tuhan lebih apa ya, di luar logika kita. Dia maha tahu, dia benar-benar tahu siapa-siapa saja ya kan, di surga atau neraka. Tapi dia tetap ciptain kita. Bapak ada soalan tak? Maksud saya, Tuhan itu kan maha mengetahui. Dia tahu siapa saja yang ditempatkan di neraka, siapa saja yang ditempatkan di surga. Tapi dia tetap menciptakan dunia. Maksud saya itu. Now he's saying, seakan-akan dia mempermainkan kita. Ada banyak penderitaan, pemerkosaan di dunia ini. Selamat malam semuanya, selamat malam Bapak Zakir. Suatu kehormatan saya bisa menanya langsung pada Bapak Zakir. good night. It's an honor that he is able to ask you a question today. Ini nama saya Raka, saya bekerja karyawan swasta di suatu PT. Ya, saya punya dua pertanyaan yang mana ini berhubungan. Oke. Yaitu kita tahu semua Tuhan ini maha agung, maha mengetahui, dan tujuan Tuhan kita ini ciptakan untuk apa? Padahal dia mau mengetahui. Dan kedua, boleh saya minta doktor jawab soalan pertama dulu? Oke. Okay. The brother said that he believes that all gods are great. And what is the purpose of creation if God knows past, present and future? Brother, there is only one God. Only one God and He is only great. Would you prefer having one God or multiple gods? In a country, how many presidents do you have? 1, 2, 3, 4, how many you have? Tuhan hanyalah satu. Tidak ada banyak Tuhan. Macam sebuah negara, presiden hanya satu. Di negara bapak mahu ada berapa presiden? Enggak, bukan itu yang saya maksud. Maksud saya tuh This is not what he means. ya ini This is not what you mean, what I'm telling you. Can a country have 2, 3 presidents? Ini soalan doktor. Dalam sebuah negara boleh adakah lebih dari satu presiden? Can the leader nggak be bisa. more than one? He Nggak says bisa. no. nggak bisa. No. Can the leader be more than one? Boleh ada leader. Boleh ada pemimpin yang lebih dari satu? Nggak boleh. No. That's the reason Almighty God is only one. Number one. Below Him He has got messengers many. But God is only one. He is only the greatest. Sebab tu Tuhan hanyalah satu, dialah maha agung, di bawahnya ada pesuruh di kalangan manusia, ada ramai utusan dan pesuruh. Tetapi Tuhan hanyalah satu. And Bible says, when Moses peace be upon him was asked in the book of Deuteronomy, chapter number 6, verse number 4, Moses peace be upon him, he repeats what God said, Shama Israelo, Adnan Haino Adnai Khad. Hear, O Israel, the Lord, our God is one Lord. When Jesus Christ peace be upon him was asked, it's mentioned in the Gospel of Mark, chapter number 12, verse number 29, which is the first of the commandment. Jesus Christ, peace be upon him, repeats what was verbatim said by Moses, peace be upon him. Shama Israelo, Hear, O Israel, the Lord, our God is one God. If you read the Quran in Surah Ikhlas, chapter number 112, verse number 1, Kul huwallahu ahad, says Allah one and only. So if you are a Christian, if you believe in the Bible, if you are a Muslim, believe in the Quran, you have to believe there is one God. How can you say there are many gods? That means your knowledge of Bible is weak. Maksud saya, Tuhan itu kan maha mengetahui. Dia tahu siapa saja yang ditempatkan di neraka, siapa saja yang ditempatkan di surga. Tapi dia tetap menciptakan dunia. Maksud saya itu. Now he's saying, seakan-akan dia mempermainkan kita. Ada banyak penderitaan, pemerkosaan di dunia ini. now he's saying what he meant was that there is only one God and he knows the past, present and future, and he knows who will go to heaven, who will go to hell. Then why did God created men who would commit sin? MashaAllah. So now you corrected that all gods are great is wrong. There's only one God and He's great. He knows the past, present, future. Why did He create men who will create sin? He added that. First He didn't ask that. Allah says the reason of creation. In Surah Dariyat, chapter number 51, verse number 56, Allah says, وَمَا خَلَّقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. That we have created the jinn and the men not but to worship Him. The reason God has created the human being is to worship Him. Now, He's testing us. Allah says in Surah Mulk, chapter number 67, verse number 2, Alladhi khalaqal mauta wal hayata. It's Allah who has created death and life to test of which of you is good indeed. So Allah has sent us in this world as a test. He knows some will pass, some will fail. So we are undergoing this test. Everyone will not pass. If you do ibadah to Allah, if you worship the true God, if you don't associate partners with Him, if you don't make idols of Him, and you follow His commandments. Ibadah means following the commandments of Almighty God. If you follow the commandments of Almighty God in the Quran and the sayings of the last and final messenger, you will go to Jannah.
So Allah knows what is right, what is wrong. He's testing us. Like how in the examination teacher gives you a test paper. Teacher knows everything. But yet the teacher asks you question, right or wrong? Right or wrong? Teacher asks you a question. She knows everything. Now based on your reply, she will give you marks whether you pass or fail. Can I translate, Doctor? MashaAllah, Doctor. You're giving me tough time. InsyaAllah, I'll try my best. Bapak, Doktor kata, Belum. Allah sebut dalam Quran, pertama sekali doktor ucapkan tahniah, Bapak punya pemahaman Tuhan hanyalah satu adalah clear. Okey, sebelum ni Bapak kata semua Tuhan. Jadi sekarang Bapak percaya ada satu Tuhan. Doktor kata, Allah sebut dalam Quran dalam surah Zariyat, surah nombor 51 ayat nombor 56, wa ma khalaqtu wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, iaitu Tuhan menciptakan manusia dan jin hanyalah untuk menyembah, beribadat kepada Tuhan. Kemudian Allah juga sebut dalam surah Al-Mulk ayat nombor 2 bahawa Allah menciptakan mati dan hidup adalah untuk menguji kita. Hidup ini adalah satu ujian. Allah tahu siapa yang akan lulus dan siapa yang akan gagal dalam ujian kehidupan ini. Kalau anda beribadat kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang betul, tidak membuat syirik, tidak menyekutukan Allah dengan mana-mana yang lain, dan Bapak mengikuti segala hukum-hukum Allah, commandments, maka Bapak akan lulus dan Allah akan masukkan Bapak ke dalam jannah. Sama seperti di sekolah, ada guru, dan guru mungkin tahu anak murid mana yang lemah dan mana yang pandai. Guru mungkin tahu siapa yang mungkin gagal dalam exam atau peperiksaan, ujian. Tetapi ini tidak bermaksud guru itu yang menggagalkan. Hidup ini adalah ujian. Kalau kita mengikuti hukum-hukum Allah, barulah kita boleh berjaya dan akan masuk syurga. Guru masih tetap bertanya. Guru tetap akan bertanya, tetap akan memberi ujian. Betul atau tidak, dokter tanya? Tapi nggak bisa disamain sama guru sih Pak. Ini kan Tuhan lebih apa ya, di luar logika kita. Dia maha tahu, dia benar-benar tahu siapa-siapa saja ya kan, di surga atau neraka. Tapi dia tetap ciptain kita. Bapak ada soalan tak? Bapak ada soalan lain tak? Yang lain berhubungan, kita kan nganggap penderitaan di dunia ini, pemerkosaan, Brother penjambretan. already asked 3 questions. I have answered all his 3 questions. Ask him, does he believe in one God? Bapak percaya tak Tuhan hanyalah satu? Saya mesti 50-50 sih. He is 50-50 whether there is only one God. So you Karena believe, ini so you believe in sebelum- half God? You believe in half God? No, enggak. 50-50. Maksud saya ini 50, soalnya saya mikir ini kan goib ya, sebelum kita diciptakan tuh pasti ada entitas yang nyiptain kita. Tapi ya itu alasannya nggak masuk akal kita diciptain, karena dia tahu akhirnya. Brother, this is not a discussion time. We had such a long talk. We'd like to give other people a chance. If it's 50-50, you read the Quran and become 100%, inshallah. Oke, thank you I Pak. pray you to read the Quran, give him the translation of the Quran. We are running short of time. We already had a long lecture, 2 hours, 45 minutes, mashallah. We want to give others a chance. Oh, thank you, brother. Tell him Oke, to read the Quran. sama-sama. Bapak doktor mencadangkan Bapak membaca Quran, memperbaiki pemahaman Bapak. Kalau Bapak mau, insyaAllah kami ada Quran, kami boleh hadiahkan kepada Bapak. Selepas Bapak faham, insyaAllah pemahaman Bapak akan improve. Terima kasih ya Bapak. Oke, sama-sama Pak. Selamat malam. He says thank you.